So, a very good evening here. Let's go for the continuation part here. Yesterday, whatever you discussed. Okay, so what you discussed in the last class, uh, in the speed max, what you discussed here, how to take the basic multiplication techniques, what you discussed. Yes, clear. So in that multiplication techniques, what I have discussed with you, how to take the complementary pairs, how to take with the operations of the nine, all the things what you have discussed. Clear. Let's go for the next part. What you take it here is nothing but how to take the squares here. First of all, what is a square? How you take a square in the sense multiplication of same numbers, what you call what ma squares. Multiplication of same numbers, what you call what ma squares. But before going to take the squares here, at least we have an idea on what ma minimum 25 square. If you have an idea on 25 square, remaining squares easily we can take it ma. I'll explain how to take that squares. Let us understand the basic squares whatever we have. So what are the squares we have? 1 to 20, first of all we have to know. I said 11 square 121, 12 square 144, 13, 14, 15, like that. If you have an idea on that, so I'll explain you how to remember 21 to 30 man. That's very easy actually. Look at here how to take this 21 to 30. I'll explain. It's very easy man, how to take that 21 to 30. I'll show you how to take that. So let's take this 21 square. 21 square is what ma 441. 22 is what ma 484. 23 is what ma 529. 24 is what ma 576. 25 is what ma 625. Clear. So if you have idea on all this 21 to 25, easily we can take the remaining cases also ma. The 26 to 30 also easily we can take it. Let's check how you take that these cases. 24 is 576. Look at 26. It says 676. Clear. 23 is 529. This is 729. 22 is 484. 28 is what ma 784. 21 is 441. 29 is what ma 841. Plus 100 plus 200 plus 300 plus 400. That what you are doing exactly here ma. Clear. If you have an idea on 21 to 24, easily we can write what ma 26 to 29 also. Sir, ఎలా అవి అంటే బేసిక్గా నేను కాంప్లిమెంటరీ పేర్స్ డిస్కస్ చేశాం కదమ్మా, అదే లాజిక్ అమ్మా. 24 26 కాంప్లిమెంటరీ పేరు, 23 27 కాంప్లిమెంటరీ పేరు, 22 28 21 29. సో బేసిక్గా మనకు 21 టు 25 ఐడియా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా 26 టు 30 కూడా ఈజీగా వచ్చేస్తుందమ్మా. క్లియర్. సో ఇంతవరకు స్క్వేర్స్ బేసిక్ ఐడియా ఉంటే, సో ఐ విల్ షో యూ ఈజీ వే మా హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద స్క్వేర్స్. There will be two methods ma to find out the squares. I'll explain both the methods. When you have somewhat small numbers, there will be one method. When you have somewhat bigger numbers, there will be one more method. So ikkada మనకి నెంబర్స్ 25 to 75 ఉంటే ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద ఫస్ట్ మెథడ్ మా, దట్ ఈస్ ఫర్ స్మాల్ నెంబర్స్. ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్రమ్ 25 to 75 అండ్ ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్రమ్ 76 to around 130. సో వీటికి ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతాము, దీనికి ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతాము. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ హౌ యూ టేక్ దిస్ 25 to 75 as well as how you take this 76 to 130. ముందు అసలు ఈ 76 to 130 కేసెస్ చూద్దాం. హౌ యూ టేక్ దట్ 76 to 130. ఇప్పుడు let's take any number ma, let it be 96 whole square. I want to take it. How you take it? So when you are taking numbers from 76 to 130, here base value we take it as what ma 100. So what is this 100? Let us understand this point. So what is this base value 100 ante 100 ni base cheskoni difference rastam. For example 96 whole square. ఇప్పుడు 96 అనేది 100 తో కంపేర్ చేస్తే how much it is less? 4 less కదా. Subtract the same 4 from the number ma. 96 minus 4 92 and add the same square. 4 square enta 16. 9216. That's it ma. It's very simple. Clear. ఇప్పుడు 94 ఉంది సిమిలర్ గా. 100 తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఎంత లెస్ ఉంటుంది? 6. 94 minus 6 88. 6 square is what ma 36. Step 1 is we have to subtract the same number ma. Step 2 is square of that number we have to add it as what ma carrier. Is it clear? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 93 హోల్ స్క్వేర్ చేస్తున్నాం. 100 కంటే ఎంత తక్కువ? 7 తక్కువ. 93 minus 7 is what ma 86. 7 square is what ma 49. అలా. సో యాజ్ ఐ సెడ్ 76 to 130 ఇదే లాజిక్ కదా. అంటే బిలో అయినా 100 బిలో అయినా 100 అబోవ్ అయినా ఇదే లాజిక్ అమ్మా. ఇప్పుడు సింపుల్ కేస్ ఇంకొకటి చూద్దాం. 89 చేసి అనుకో సమ్వేర్. 89 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 100 కంటే ఎంత లెస్? 11 లెస్. సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. 89 minus 11 78. కాకపోతే ఇక్కడ 11 స్క్వేర్ 121 వస్తుందమ్మా. అంటే 1 ఇక్కడ రాయాలి, 21 ఇక్కడ రాయాలి. సో విచ్ యు రైట్ యాజ్ వాట్ మా 7921.
which we write as what ma 7921. This is a case how you take it ma. Is it clear? Clear. Look at the case here ma. I said this is the case when the numbers are what ma less than the 100 cases. Let's check if the numbers are more than 100 cases. Same 76 to 130 వీటన్నిటికి 100 base అమ్మా. For all the things 100 is the base. So the case what I said here, if it is less than 100, how much less we are subtracting? If it is more than 100, how much more we have to add it? For example ఇప్పుడు 104 whole square ఉంది. 104 అనేది 100 కంటే ఎంత ఎక్కువ? 4 ఎక్కువ కదా. 104 ప్లస్ 4 ఎంత? 108. 4 స్క్వేర్ ఎంత? 16 అంతే. ఇప్పుడు 106 హోల్ స్క్వేర్ చేయాలమ్మా. 100 కంటే 6 ఎక్కువ. 106 ప్లస్ 6 112. 6 స్క్వేర్ ఎంత? 36. 107 హోల్ స్క్వేర్ ఉంది. 107 ప్లస్ 7 ఎంత? 114. 7 స్క్వేర్ ఎంత? 49. ఇంతే. సో 100 కంటే లెస్ ఉంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాము, విల్ గెట్ ద బేస్ వాల్యూ. సేమ్ నెంబర్ స్క్వేర్ చేస్తే క్యారియర్ గా యాడ్ చేస్తాము. అదే 100 కంటే మోర్ ఉంటే యాడ్ చేస్తాము. క్లియర్. స్క్వేర్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్ వి యాడ్ ఇట్ యాజ్ వాట్ మా క్యారియర్. ఇస్ ద క్లియర్? దిస్ ఇస్ హౌ యూ టేక్ ఇట్ ద నెంబర్స్ నియర్ బై 100 మా. అంటే 100 లెస్ ఉన్న 100 కి అబౌవ్ ఉన్న కేసెస్ ఎలా తీసుకోవాలి స్క్వేర్స్ అనేది. సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ కేస్ లైక్ దట్. సేమ్ వే ఇంకో సెట్ ఏం చెప్పాను, 25 to 75 ఎలా తీసుకోవాలి. హియర్ ద బేస్ వీ టేక్ ఇట్ ఇస్ వాట్ మా 25 and 50. 25 బేస్ తీసుకుంటాం, 50 క్యారియర్ తీసుకుంటాం అంట. అంటే అలా ఇప్పుడు 42 హోల్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకుంటామా, సింప్లీ సబ్ట్రాక్ట్ 25 ఇన్ దట్ వి గెట్ బేస్ వాల్యూ. క్లియర్. సో 42 minus 25 ఎంత? 17. ఇది బేస్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే 50కి ఆ నెంబర్ కి డిఫరెన్స్ ఉండమ్మా. ఇందాక 100 కంటే ఎంత బిలో ఉంటుంది, ఇక్కడ 50తో కంపారిజన్. 50 కంటే ఎంత తక్కువ? 8. దట్ ఈస్ స్క్వేర్ అమ్మా. 8 స్క్వేర్ ఇస్ వాట్ మా 64. ఇక్కడ 2 పాయింట్స్. సో స్టెప్ 1 లో 25 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఏ నెంబర్ లో అయినా. స్టెప్ 2 లో క్లియర్ 50తో ఎంత డిఫర్ అవుతుందో, 50తో ఎంత డిఫర్ అవుతుందో స్క్వేర్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇట్ యాజ్ వాట్ మా క్యారియర్. అది గెటింగ్ దట్. ఇప్పుడు 48 హోల్ స్క్వేర్ చేస్తున్నారు. బేస్ ఎలా వస్తుంది? 25 తీసేయండి, 23. సో 50తో డిఫరెన్స్ ఎంత? 2 కదా. 2 స్క్వేర్ ఎంత? 4. అంటే 2300 ప్లస్ 4 2304. క్లియర్ మా. ఇప్పుడు 56 హోల్ స్క్వేర్ చేస్తున్నాము. ఎలా చేయాలి? 25 తీసేయండి, బేస్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ మా 31. అండ్ 50తో డిఫరెన్స్ అవుతుంది 6. 6 స్క్వేర్ ఇస్ వాట్ మా 36. 3136. సింపుల్ మా. స్టెప్ 1 25 తీసేస్తే బేస్ వస్తుంది. స్టెప్ 2 50తో ఎంత డిఫర్ అవుతుందో స్క్వేర్ ఆఫ్ దట్. లెస్ అయినా మోర్ అయినా, లెస్ అయితే ఎంత లెస్, మోర్ అయితే ఎంత మోర్. 50కి ఆ నెంబర్ ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏదైతే అవుతుందో స్క్వేర్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్ వీ హావ్ టు యాడ్ యాజ్ వాట్ మా క్యారియర్. లైక్ దట్ ఎనీ నెంబర్. 61 హోల్ స్క్వేర్. సో ఇందులోంచి 25 తీసేస్తే మనకి 36. 11 స్క్వేర్ ఎంత? 121. అంటే వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? వీ కెన్ రైట్ వాట్ మా 3721. దిస్ ఇస్ సింప్లీ హౌ యూ టేక్ ఇట్ మా. సో ఇది ఎప్పుడంటే వెన్ యూ హ్యావ్ సమ్ వాట్ స్మాలర్ నెంబర్స్ మా. నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్రమ్ 25 to 130 ఈ సెట్ అన్నిటికి. అంటే యాజ్ సెడ్ 25 to 75 ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతాము. ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్రమ్ 76 to 130 ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతాము. సో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ మెథడ్ మా. క్లియర్. సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ ద సెకండ్ మెథడ్ హియర్. So that is a unique method ma that we can implement for any number. What is this unique method? For example, ఏదో ఒక నెంబర్ తీసుకున్నామా, దాన్ని ఎలాగ అనుకోవాలి. లెట్ ఇట్ బి 43 హోల్ స్క్వేర్. ఈ నెంబర్ కి స్క్వేర్ అనగా అనుకోవాలి. లుక్ ఎట్ మా సింపుల్. లెట్స్ అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికి నియరెస్ట్ రౌండ్ ఫిగర్ రాయండమ్మా. 43కి క్లోజెస్ట్ రౌండ్ ఫిగర్ ఎంత? 40. అంటే 40 రావడానికి మనం 3 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కేసులో సింపుల్ గా 3 యాడ్ చేస్తామమ్మా. 43 ప్లస్ 3 ఎంత? 46. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రౌండ్ ఫిగర్ రావడానికి ఏం చేస్తున్నాం ముందు చూడండి. వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ వీఆర్ డూయింగ్, దట్ మీన్స్ సబ్ట్రాక్షన్ అయితే సబ్ట్రాక్షన్, ఎడిషన్ అయితే ఎడిషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ టు గెట్ ద రౌండ్ ఫిగర్ ఐఎమ్ సబ్ట్రాక్టింగ్ 3. సెకండ్ కేస్ టు గెట్ ద రౌండ్ ఫిగర్ ఐఎమ్ యాడింగ్ వాట్ మా 3. సో వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ యాడింగ్ ఆర్ సబ్ట్రాక్టింగ్, స్క్వేర్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇట్ యాజ్ వాట్ మా క్యారియర్. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దిస్ నెంబర్ ప్లస్ స్క్వేర్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్ ఇస్ వాట్ మా క్యారియర్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది మల్టిప్లై చేయడం కూడా చాలా ఈజీ అమ్మా. ఫస్ట్ 0 రాసేయండి. నెక్స్ట్ 4తో మల్టిప్లై చేయండి. 4 6 ఎంత? 24. 4 4 ఎంత? 16 ప్లస్ 2 18. ఇది క్యారియర్ అమ్మా. 3 3 సార్ 9. సో 1849. జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకున్నామా. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఏం లేదు, కొంచెం ప్రాసెస్ తీసుకుంటుంది. బట్ వన్స్ యూ ఆర్ హ్యాబిట్యుయేటెడ్, చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ యాక్చువల్గా. ఇది ఎంత పెద్ద నెంబర్ అయినా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం 78 హోల్ స్క్వేర్ చేస్తున్నాను. రౌండ్ ఫిగర్ రావడానికి 2 యాడ్ చేయాలి. ఒక కేసులో యాడ్ చేస్తే రెండో కేసులో సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి అంతే.
78 minus 2, 76 plus 2 square. రౌండ్ ఫిగర్ రావడం కోసం యాడ్ చేస్తే ఫస్ట్ కేసులో, సెకండ్ కేసులో సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. లేదు రౌండ్ ఫిగర్ కోసం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే సెకండ్ కేసులో యాడ్ చేయాలి. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దట్ టూ నెంబర్స్, స్క్వేర్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్ ఇస్ వాట్ మా క్యారియర్. ఇప్పుడు చూడండి, 0 రాశాను, 8 మల్టిప్లికేషన్, 8 6s 48, 8 7s are 56 plus 4 60, and 2 2s are what ma 4, which I can write what ma 60 84. This is how you take the case. Clear? Like that, as I said, somewhat bigger numbers. ఇప్పుడు మనకి బిగ్గర్ నెంబర్స్ కావాలి కాబట్టి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకొక నెంబర్ కూడా చూద్దామా, నియర్ బై 94 హోల్ స్క్వేర్ ఉందమ్మా. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, సార్ నియర్ బై రౌండ్ ఫిగర్ దేనికి రాయాలి, 90కి రాయాలా 100కి రాయాలా? సింపుల్ మా, మీరు దేనికి రౌండ్ ఫిగర్ రాసినా ఒకటేనమ్మా, క్యాలిక్యులేషన్ ఒకటే వస్తుంది. ఇప్పుడు 94 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 90 రౌండ్ ఫిగర్ తీసుకుంటే 4 సబ్ట్రాక్ట్ చేశాను, సెకండ్ కేసులో 4 యాడ్ చేశాను, 94 ప్లస్ 4 98 ప్లస్ 4 స్క్వేర్, 0 అంతే ఉంటుంది. 9 మల్టిప్లికేషన్, 9 8s are 72, 9 9s are 81 plus 7 88, 4 square is what ma 16, so which I can write as what ma 8836, which I can write as what ma 8836. Is that clear? So this is the way how you take the cases ma, 8820 plus 16, which I can write 8836. ఇప్పుడు దీన్నే 100 బేసిస్ కూడా రాసుకోవచ్చమ్మా. ఇప్పుడు 100 రావాలంటే 6 యాడ్ చేయాలి, లేదా 6 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 94 minus 6 88, నెక్స్ట్ 6 స్క్వేర్, 88 into 100 ఎంత 8800 plus 6 స్క్వేర్ ఎంత 36, 8836. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. సో ఇప్పుడు మీరు 90 రౌండ్ ఫిగర్ తీసుకున్నా 100 రౌండ్ ఫిగర్ తీసుకున్నా క్యాలిక్యులేషన్ లో చేంజెస్ ఏముండవు. when you take 90 round figure, when you take 100 round figure, calculation లో changes ఏమన్నా. The only thing here what you have to understand here is nothing but, so which one is easy for calculation? మీరు 90 తీసుకున్నా 100 తీసుకున్నా calculation values both will be what ma same. Are you getting that point here? Look at ma, so we'll go for some more bigger numbers ma, ఇంకొంచెం పెద్ద numbers చేద్దాం. Let be 407 whole square. ఇక్కడ నియరెస్ట్ రౌండ్ ఫిగర్ ఏం రాస్తామా 400. టు గెట్ ద రౌండ్ ఫిగర్ ఇక్కడ 7 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం కదా, నెక్స్ట్ కేసులో 7 యాడ్ చేయండి, 4 7 ప్లస్ 7 414 ప్లస్ 7 స్క్వేర్. ఇక్కడ కూడా 00 యాస్టీస్ గా రాస్తామా. ఇప్పుడు 4 మల్టిప్లికేషన్, 4 4s are 16, 4 1s are 4 plus 5, 4 4s are 16, 16 56, 7 7s are what ma 49, 165649. దట్స్ ఇట్. ఎంత పెద్ద నెంబర్ అని చేయొచ్చమ్మా. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఇయర్ చేద్దాం, 2022 హోల్ స్క్వేర్. రౌండ్ ఫిగర్ ఎంత రాస్తాం 2000, 22 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాను, నెక్స్ట్ కేసులో 22 యాడ్ చేయండి, 2022 ప్లస్ 2022 2044 ప్లస్ 22 హోల్ స్క్వేర్. సో ఇవి మల్టిప్లై చేస్తే 000 కామన్, 2తో మల్టిప్లికేషన్, 2 4s are 82, 2 4s are 82, 0, 2 2s are 4, 22 స్క్వేర్ అంతా 484, ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదా, which I can write ma 4088484. Is that clear? So this is the way we can take somewhat bigger numbers also ma. Only thing is nothing but రౌండ్ ఫిగర్ రావడం కోసం ఫస్ట్ కేసులో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే సెకండ్ కేసులో యాడ్ చేయాలి, లేదా ఫస్ట్ కేసులో యాడ్ చేస్తే సెకండ్ కేసులో సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. We have to take the product of the numbers. Clear? And the square of that number we have to add it as what ma carrier. So these are the basic two methods in order to find out a square ma. And there will be some special numbers we can remember ma. So look at these cases. 99 whole square. So నిన్న మీకు నా operations the 9 cases, let's understand here. 9801, this is a case what I can take it here. 999 before number, 998001 and 9999. So 9998 and 0001 what I can take it ma, and 9999. So 998 just before that number ma, దీనికి ముందు నెంబర్ రాయాలి, ఇవన్నీ 9s లోంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి అంతే. క్లియర్? 999 హోల్ స్క్వేర్ రాస్తాను అనుకోండి, ఈజీగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. 998 దీని ముందు నెంబరు, మిగతా 9 లోంచి తీసేయండి, 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 8 1. దట్స్ ఇట్ ఆన్సర్. క్లియర్? దానికి ముందు నెంబర్ రాయాలి, ఎన్ని 9s ఉంటే అన్ని 0s రాయాలి, 8 ప్లేస్ లో 1 రాయాలి అంతే. Clear? This is how you remember 99 cases squares ma. Let's understand how to take the ones cases also here. Let's understand these cases also ma. Let's check any doubts in that.
Any doubts here? So those are the major two patterns how to find out what ma squares. So if you have any doubts, can type here. Somebody is asking, and so which one here? So which one here? This is the previous one or 99 cases? Round figure cases, let's check. I'll repeat once again here. Simple ma. In the round figure, ఒకటే పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, ఏదైనా నెంబర్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 521 హోల్ స్క్వేర్ చేసుకోండి. సింపుల్ పాయింట్ మా. ఏం చేయాలి అంటే దాన్ని నియరెస్ట్ రౌండ్ ఫిగర్ రాయండి. దీనికి నియరెస్ట్ రౌండ్ ఫిగర్ ఎంత? 500. 500 రావడం కోసం ఏం చేస్తున్నాం? సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నామా, యాడ్ చేస్తున్నామా? క్లియర్. సో 21 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. సెకండ్ కేసులో 21 యాడ్ చేయండి. 521 ప్లస్ 21 542 ప్లస్ 21 స్క్వేర్. ఓకేనా? సో 00. This one only thing you have to multiply with the 5. 5 2s are 10. 5 4s are 20 plus 1 21. 5 5s are 25 plus 2 27. 271 plus 21 square is what now? 441. Inte 271 441. This is how you find out. Is that clear? Clear ma? That is how you take what ma? Squares. Clear. And I said special numbers, what you can remember is nothing but this one. 99 if you're taking 99 before that number, and let's subtract every number from what ma? 99 before number 98. Subtract the 9. 9 minus 90, 9 minus 81. 999 before number 998. 9 minus 90. 9 minus 90. 9 minus 8 is what ma? 1. Same way here. So this is the way how we take it ma. And once case చూడండి అమ్మా, one case is కూడా చాలా ఈజీ. 11 square is 121. 111 అంటే 1 2 3 దాకా వస్తుంది, రివర్స్ వస్తుంది. అదే 4 1s అయితే 1 2 3 4 దాకా వస్తుంది, రివర్స్ వస్తుంది. అదే 5 1s అయితే 1 2 3 5 వస్తుంది, రివర్స్ వస్తుంది. Is that clear? This is how you take it what ma? Special numbers. They're like 9s and 1s in the case of what ma? Squares. Clear here? Now let's understand parallelly square roots here. So what is the square roots case here? So square roots in the sense what you take it here. In general, the square roots we can implement for what ma? In the approximation process ma. So whatever the process we follow is nothing but what ma? Approximations. If all are perfect squares, we can implement that process ma. How you implement the square roots in the sense here depend upon their unit digits ma. First of all, we have to understand what are the unit digits that we get in what ma? Perfect squares. Basically these are the unit digits that we get in perfect squares kada. That means how a perfect square will end with. So perfect square ఎలా end అవుతుంది? It might end with 0, it might end with 1, or it might end with 4, or it might end with 5 6 9. So basically గా perfect square అన్ని వీటితో end అవుతాయమ్మా. Parallelly we have to understand, so what are their unit digits in the perfect square. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ 0తో ఎండ్ అయితే ఇట్స్ యూనిట్ డిజిట్ ఎండ్ విత్ వాట్ మా? 0. ఒక పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ 1తో ఎండ్ అయితే ఇట్స్ యూనిట్ డిజిట్ మేబీ ఎండ్ విత్ వాట్ మా? 1 or 9. ఎందుకంటే 1 square 1 9 square 81 మా. ఒక పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ 4తో ఎండ్ అయితే స్క్వేర్ రూట్ ఎండ్ విత్ వాట్ మా? 2 or 8. If perfect square end with 5, square root end with 5. If perfect square end with 6, square root end with what ma? Maybe 4, maybe 6. If a perfect square end with 9, then the square root end with what ma? 3 or 7. Look at my any complementary pairs ma. 1 9 is a sum 10, 2 8 is a sum 10. Clear? 4 6 is a sum 10, 3 7 is a sum 10. Clear na? So here perfect squares ఏంటి, వాటి యూనిట్ డిజిట్స్ ఏంటి అంటే జనరలీ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అన్ని 0తో ఎండ్ అవుతాయి, లేదా 1తో కానీ 4తో కానీ 5తో కానీ 6తో కానీ 9తో కానీ. ఒకవేళ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ 0తో ఎండ్ అయితే దాని స్క్వేర్ రూట్ 0తో ఎండ్ అవుతుందమ్మా.
If any perfect square end with 1, then square root end with what ma? 1 or 9. If any perfect square end with 4, its square root end with 2 or 8. If any perfect square end with 5, then square root end with 5. If any perfect square end with 6, then square root end with what ma? 4 or 6. If any perfect square end with 9, square root end with what ma? 3 or 7. Is that clear? So this is how you take unit digits in what ma? Perfect square. అసలు ఈ పాయింట్ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే లెట్స్ గో విత్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మా ఎలా చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 7569 ఇదే చేస్తాం. లుక్ ఎట్ మా, అసలు స్క్వేర్ రూట్ కనుక్కోవడానికి మొత్తం 3 స్టెప్స్ ఉంటాయమ్మా. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ హౌ యూ టేక్ ఇట్. స్టెప్ 1 ఇక్కడ యూనిట్ డిజిట్ చేయాలి. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 7569 అంటే 9 దేనికి వస్తుందని చెప్పాను? 3 కానీ 7 కానీ. సో మేబీ ఇట్ ఎండ్ విత్ 3, మేబీ ఇట్ ఎండ్ విత్ మా 7. నౌ లెట్ చెక్ రిమైనింగ్ నెంబర్ ఈస్ నియర్ టు పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. Let's check remaining number is near to which perfect square. 75 is near to which perfect square ma? 8 kada. And it will be 83 గాని 87 గాని అవుతుందమ్మా. క్లియర్. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్, ఈ రెండిట్లో ఏది కరెక్ట్ అని దానికోసం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఉంది కదమ్మా, లెట్ సింప్లీ మల్టిప్లై 8 విత్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్ మా. 8 into 9 72. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బేస్ వాల్యూ. అసలు ఎందుకు చేస్తామంటే ఇది 85 హోల్ స్క్వేర్ వి డూ ఇట్ మా. ఎందుకంటే ఇది 83 స్క్వేరా 87 స్క్వేరా, దానికోసం 3కి 7కి మిడిల్ నెంబర్ ఎంత? 5. అలా ఏ కాంప్లిమెంటరీకి అయినా మిడిల్ నెంబర్ 5 అనమ్మా. ఇది మనకు తెలుసు కదా, 5 5 ఎంత? 25. 8 into 9 ఎంత? 72. నేను కాంప్లిమెంటరీ పేర్స్ చెప్పాను కదా అదే. సో 85 స్క్వేర్ 7225. ఇప్పుడు మనకున్న డౌట్ ఏంటి? 7569 83 స్క్వేరా 87 స్క్వేరా? 85 7200 ఉంది. 7500 అంటే 85 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా 87. కాకపోతే ప్రతిసారి 85 ఇదంతా చేయకుండా సింపుల్ ప్రాసెస్ మా. ఐ రిపీట్ ద స్టెప్స్. స్టెప్ 1 ఏమో యూనిట్ డిజిట్ రాయాలి. స్టెప్ 2 నియరెస్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రాయాలి. స్టెప్ 3 మూడు ఆప్షన్స్ లో ఏదో రెండు ఆప్షన్స్ లో ఏదో చెప్పాలి. ఓకే, స్టెప్ 1 9 will come for 3 or 7. Step 2 cancel the last two, check the remaining number is near to which perfect square, 83 or 87. ఇప్పుడు 8 సింప్లీ మల్టిప్లై విత్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్ మా. 8 9 ఎంత? 72 ఇస్ ద రిఫరెన్స్ లైన్ మా. ఇది రిఫరెన్స్ లైన్. ఇప్పుడు మీకున్న క్వశ్చన్ చెక్ చేయండి. ఆ క్వశ్చన్ అనేది 72 కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఇట్ సైడ్ ఆన్సర్, 72 కంటే తక్కువ ఉంటే ఇట్ సైడ్ ఆన్సర్. 75 ఇస్ ఇట్ మోర్ దాన్ 72 ఆర్ లెస్ దాన్ 72? మోర్ దాన్ 72 కదా, దట్స్ వై ద ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ మా 87. Clear? Like that, any number we can do it ma. For example, square root of 21316. 6 will come for what? Either 4 or 6. Cancel the last two. Check the remaining number is near to which perfect square. 213 and it's near to which perfect square ma? 14 kada. Then let's multiply 14 with the next number ma. Here you'll get the base. 14 15 senta. 15 4s are 60. 15 10s are 150. Are you following here? Like that, 15 10s are 150, 15 4s are what ma? Say 60, which will be what ma? 210. So 210 is the reference line ma. 213 and 210 కంటే more or less more కదా, that's why the answer we take it as what ma? 146 here. Like that, let's do it this set also ma. Let's understand this set also. 28224, 4 will come for what? 2 or 8. And let's check 28, sorry 282, sorry last two digits we are check it ma. 288 is near to which perfect square? 16 kada. Let's try. How can I get the middle number? 16 into 17 ma, which is 16 16s are 256 plus 16, which is 272. And this is 282. Is it more or less? More kada. Next one 23409. Again 9 will come for what ma? 3 or 7. Cancel the last two digits. Check 234 near to which perfect square? It is 153 or 157. Let's multiply 15 with what ma? 16. That's nothing but what ma? 240. 240 is the reference line, but it's 234 less than that. So what is the answer I can take it? 153. So simply this is the way how you find out what ma? Squares. Sorry, square roots. Clear? Step 1 is nothing but unit digit. Step 2 is nothing but what ma? How do you find out? Cancel the last digit, check the nearest round figure. And step 3, out of the given options, which one is correct? For that, what you do it nothing but here the number, whatever it is there, that we multiply the next number, we will get the base value. With respect to the base, we'll compare. Clear? So let's size this 3 ma. So we'll get an idea how to take this squares.
Look at ma, I'll explain. 6. 6 will come for what ma? 4 or 6. Cancel last two. 275 near to which 16. And next 16 into 7, which is what ma? 272. This is the reference line. But we have 275. The answer is 166. 3096. It will come for what ma? 4 or 6. Cancel last two. And 309 near to which perfect square? 17. Let's multiply middle number. 17 into 18. 17 17s are 289 plus 17, which is what ma? 306 is the reference line. But I have 309. More than that, what I can take it? 136. 349 939 ma. 9 will come for what? 3 or 7. Cancel last two. 349 is near to which perfect square? 18 kada. So middle number 18 into 19 ma. 18 18s are 324 plus 18 342. This is 349. The answer is what ma? 187. This is how you take what ma? Square roots. Clear? Totally. First one what you have discussed is nothing but how to take the squares. The second one what you have taken is nothing but what ma? How to take the square roots. Clear? So squares in the sense two methods I have discussed ma. Here the square roots is nothing but, so totally we have to take it what ma? 3 steps. So if you understand the 3 steps how to take it, so it will be very easy to find out what ma? Square roots. Same way, let's go for the cubes ma. Here when you are taking cubes, at least we have to learn up to 10 ma. If you learn up to 15, still it is better. Clear? So at least minimum 10 it is required ma. If you learn up to 15, it's still better ma. So what are the cubes up to 15 we have? So 1 cube is what ma? 1. 2 cube is what ma? 8. 3 cube is what ma? 27. 4 cube is what ma? 64. 5 cube is what ma? 125. 6 cube is what ma? 216. 7 cube 343. 8 cube is what ma? 512. 9 cube 729. 10 cube 1000. 11 cube 1331. 12 cube 1728. 13 cube 2197. 14 cube 2744. 15 cube is what ma? 3375. And the point, one more thing what you have to understand here is nothing but same way how we have done the square roots, here also we do it what ma? Cube roots. So for that we have to know at least up to minimum 10 cube ma. 10 cube దా తెలిస్తే మినిమం 100 వరకు క్యూబ్ రూట్స్ చేయొచ్చమ్మా, లేదా 15 క్యూబ్ దా తెలిస్తే అట్లీస్ట్ 150 దాకా క్యూబ్ రూట్స్ అయితే మనం చేయొచ్చు. బట్ హియర్ ఆల్సో సేమ్ లాజిక్ మా, ఇక్కడ కూడా అదే లాజిక్ ఫాలో అవుతాము. యూనిట్ డిజిట్ కేసెస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ యూనిట్ డిజిట్స్ వి గెటెడ్ హియర్ మా. ఓకేనా, అసలు యూనిట్ డిజిట్స్ ఏమంటాయో చూద్దాం. ఇక్కడ ఇన్ జనరల్ ఇన్ ద క్యూబ్ రూట్ వాట్ ఆర్ ద యూనిట్ డిజిట్స్ వి గెటెడ్ మా. Look at ma. In the cube roots, we'll get all the unit digits ma. Why? Because 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27, 4 cube is 64, 5 cube 125, 6 cube 216, 7 cube 343, 8 cube 512, 9 cube 729. That's why 0 to 9 will get all the values in the case of what ma? Perfect cubes as the unit digits. Now how you take their cube roots also, it's very easy to remember ma. Let's understand unit digit cases here. For the 0, we'll get 0 itself. 1 1 4 4 5 5 6 6 9 9. Only 2 cases different ma. 2 కి 8 వస్తుంది, 8 కి 2 వస్తుంది. అవి రెండు కాంప్లిమెంటరీ పేర్స్ మా. 3 కి 7 వస్తుంది, as well as 7 కి ఏమొస్తుందమ్మా 3 వస్తుంది. Remaining all the cases when you are multiplying, that means in the cubes. So unit digits are what you get here is nothing but what ma? 0 to 9 will get all the numbers ma. And the respective cube roots is this one. Clear? 0 కి 0 వస్తుంది, 1 1 4 4 5 5 6 6 9. 2 we get 8, 8 we get 2, 3 we get 7, 7 we get what ma? 3. Clear? And let's understand the same logic we'll implement for what ma? Unit digits. So let's how we take the cube roots here. Cube root of 97336. How we get it? So look at my simple point. 6 will come for 6. Now cancel the last 3 digits ma, and check the remaining number is near to which perfect cube.
97 is near to which perfect cube? 4 cube is 64 ma, 5 cube is 125. It's near to what ma? 4. So 5 cube ఎందుకు తీసుకోవట్లేదంటే 125 దాటిన తర్వాత 5 ma. So whatever the cube in between 4 cube to 5 cube, it will be in the 40s only. Whatever the number with between 5 cube and 6 cube, it is in what ma? 50s only. ఇది nearest cube తీసుకోవటం అంటేనమ్మా. So 6 will come for 6, cancel last two digits. 97 is near to which perfect cube? 4 కదా. So check and write what ma? 446. Is that clear? Let's understand. 29791. So look at 1 will come for what ma? 9. Cancel the last three. It's 29 is near to what? 3 kada. 3 cube is what ma? 27. Is that clear? Let's understand these two example ma. 195112. 2 will come for what ma? 8. Cancel the last three. Remaining number 195. It's near to which perfect cube? 5 kada. And 250047. 7 will come for what ma? 3. Cancel the last digits. 250 is near to what ma? 6, which will be what ma? 63. Is that clear? Clear. Let's try some numbers ma. Let's check here. Next case. So this is the numbers what I said to check it now. Let's check. 5 will come for what ma? 5. Let's check the last three, and 15 is near to what? 2. And as well as 405224 here. 4 will come for 4. And let's check. 405 is near to what ma? 7 na? And 140608. So 8 will come for what ma? 2. And 148 will be near to what? 5. 5 cube is what ma? 125. So simple. This is the way how you find out the cube roots here. So even the square roots or cube roots basically will take with respect to what ma? Unit digit concept. And whatever you do it, it's nothing but what ma? Basically depend upon approximation process. Clear? So we'll go for what ma? Approximation process. So if you go for the square root, simple 3 steps ma. Step 1, unit digit. Step 2, nearest round figure. Step 3, out of the two options, which one is correct? If it is cube root, first one is unit digit, and second one is nearby round figure cases ma. How you check it? Clear? Basically, this is how you find out square root as well as what ma? Cube root. Clear? So that is the way how you take the square root as well as what ma? Cube root. So that is a point with respect to the square root and cube root ma. I hope that is clear for everyone. Yes.
So somebody is asking repetition, ma. I'll explain one more example. Let's check. For example, 15625. How you take that? Look at my unit digit cases. Let's once more go through that cases here. What is the unit digits I show you? These are the unit digits that we take in what ma perfect cubes. First of all, understand that point. So 0 ki 0 వస్తుంది, 1 ki 1 వస్తుంది, 2 కి 8 వస్తుంది, 8 కి 2 వస్తుంది, 3 కి 7 వస్తుంది, 7 కి 3 వస్తుంది. మిగతా అన్ని సేమ్ అమ్మ. 4 కి 4, 5 కి 5, 6 కి 6, 9 కి 9. క్లియర్. అండ్ లుక్ ఎట్, ఇప్పుడు ఒక నెంబర్ చేయాలనుకోండి. ఫస్ట్ యూనిట్ డిజిట్ రాస్తామమ్మా. 6, 6 కి 6 వస్తుంది. దాని తర్వాత లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ క్యాన్సిల్ చేసేయండి. మిగతా నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అది ఏ క్యూబ్ కి నియరెస్ట్ ఉంది. ఏ క్యూబ్ కి నియరెస్ట్ ఉంది. దట్స్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా 97 is near to which cube ma? It's nothing but 4. 4 cube is 64. So which I can write as what ma? 46. ఇప్పుడు ఇంకో నెంబర్ తీసుకున్నాను. Let be 29791. So 1 will come for what? 1 itself. Cancel the last 3. Check remaining number. And 29 is near to which perfect cube? 29 is near to which perfect cube ma? 3. Which you write as what ma? 31. Clear. So this is the way how you take it ma. Only simple. 2 steps here. ఫస్ట్ యూనిట్ డిజిట్ రాయండి. దాని తర్వాత లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ క్యాన్సిల్ చేయండి. మిగతా నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అది ఏ క్యూబ్ కి నియర్ బై ఉంది, ఏ పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ కి నియర్ బై ఉంది. దట్ ఇస్ ద పాయింట్ వాట్ యూ హావ్ టు చెక్ ఇట్ మ్యామ్. సో క్లియర్ నౌ? క్లియర్ మా? సో hope for everyone it is clear how to take a squares, how to take a square roots, and as well as how to take what ma cube roots cases. Yes or no? So first thing is nothing but how to take a squares. Next one is how to take a square roots, as well as how to take a cubes, as well as how to take what ma cube roots. Clear. So mainly how to take the squares, square roots, cube roots ma. Cubes anyway I said at least 15 cube if you learn it, that is fine. Clear. Now I'll explain how to take the percentages ma. Just a minute, I'll share the screen or that percentages also. Let's check ma. I think somewhere its slide is not getting. Let
So let's check. So I'll explain what is the percentage, how to take it percentage. First of all, what is percentage ma? Percent. So whatever the value you will take it per every 100, how you take it, there's a point you have to understand here. Clear? For example, if I ask you what is X percent of Y, what is X percent of Y means you need X percent in what ma? Y. You need what ma? X percent in what ma? Y. So what is that? X percent in Y. So each 1% of how we write, if y is 100%, each 1% how we write ma? Y by 100. Like that you need how much? X percent. What do you write ma? X into Y by 100. Same way, if I ask you what is Y percent of X, each 1% is what? X by 100. Like that you need how much percentage what ma? Y percent. We write what ma? Y into X by 100. So what is X percent of Y as well as what is Y percent of X? First of all, let us understand what is the both meanings ma. What is x percent of y anna x into y by 100 రాస్తామా. What is y percent of x అన్న y into x by 100 రాస్తాము. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇవి రెండు సేమా కాదా ముందు అది అర్థం కావాలమ్మా. ఓకే మా, అంటే వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఎక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై, y percent of x రెండు సేమ్ అంటే what I'm asking, let it be if 20% of 30 and 30% of 20 both are same. Look at ma, so definitely both are same ma. 20% of 30 రాసిన 6 వస్తుంది, 30% of 20 రాసిన 6 వస్తుంది. Look at x percent of y అంటే x into y by 100 రాస్తాము, అదే y percent of x అంటే y into x by 100 రాస్తాము. సో x percent of y రాసిన y percent of x రాసిన both are what ma? Same. Clear? So simply how you define the statement, x percent of y is equal to what ma? What I can write ma? Y percent of x. X percent of y is nothing but what you can write what ma? Y percent of x. Look at here, the case, how you calculate the percentages here. Simple ma. First of all, in order to do the percentages calculation, you have to understand how to take a first of all 10% of a number as well as how to take a 1% of a number. అసలు ఒక వాల్యూకి 10% ఎలా చేయాలి, ఒక వాల్యూకి 1% ఎలా చేయాలి, అసలు ఈ పాయింట్ అర్థమైతే పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10% ఆఫ్ 700 రాస్తున్నానమ్మా. వాట్ ఇస్ ద 10% ఆఫ్ 700? 70 కదా. అంటే 10% అంటే 100% లో ఒక జీరో తీసేయాలి, అంటే 10% ఇస్ నథింగ్ బట్ 70. ఇప్పుడు 10% రాస్తే ఈజీగా 20% రాయొచ్చుగా. ఇప్పుడు 20% ఆఫ్ 700 రాస్తాను అనుకోండి, 10% 70 అయితే 20% ఎంత అవుతుంది? 140. అలాగే 30% రాయొచ్చు. సో ఏ వాల్యూకైనా 10% రాయటం చాలా ఈజీ, ఎందుకంటే ఒక డెసిమలే తీసేయాలి. ఇప్పుడు 10% ఆఫ్ 80 అడిగా అనుకోండి, ఎంత అవుతుంది? 8. అదే 10% ఆఫ్ 8 అడిగా అనుకోండి, 0.8 అవుతుంది. అదే 10% ఆఫ్ 0.8 అడిగా అనుకోండి, 0.08 అవుతుంది. ఒక డెసిమల్ రిమూవ్ అవుతుంది అంతే. క్లియర్? సో టేకింగ్ 10% is what ma? Very very easy here. Clear? Taking 10% case is what ma? Very very easy here. Clear? So the point is nothing but here. So if you know how to take a 10%, automatically easily we can take it what ma? All 10% is multiples. The 10% అవ్వచ్చు, 20% అవ్వచ్చు, 30% అవ్వచ్చు, 40% అవ్వచ్చు, whatever it is. So any percentage calculation easily we can take it. For example, ఇప్పుడు 30% ఆఫ్ 40 అడిగాను అనుకోండి, 10% ఎంత? 4. 30% ఎంత? 12. ఇప్పుడు 40% ఆఫ్ 80 అడిగా అనుకోండి, 10% ఎంత? 8. 40% ఎంత? 32. ఇలా అలాగే 1% మల్టిపుల్స్ కూడా రాయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 1% ఆఫ్ 700 అనుకోండి, 10% అంటే ఒక జీరో రిమూవ్ చేస్తామమ్మా, అదే 1% అంటే 2 జీరోస్. 1% ఆఫ్ 700 ఎంత? 7. అదే 2% ఆఫ్ 800 అని అనుకోండి, సో 1% ఈజ్ 8 మా, 2% 16. సో అసలు ఈ 10, 1 ఇవన్నీ ఎందుకు చదువుతున్నారు సార్ మాకంటే సింపుల్ మా. ఏ నెంబర్ నైనా 10 అండ్ మల్టిపుల్ లోనే బ్రేక్ చేస్తామా. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దట్ క్యాలిక్యులేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు 11% ఆఫ్ 350 ఎంత అని అడిగా అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇదే ప్రాబ్లమ్ ని వితౌట్ పెన్ అండ్ పేపర్ చేస్తామా. 11% అంటే హౌ కెన్ బ్రేక్ ఇట్? 10% ప్లస్ 1% ఐ కెన్ బ్రేక్ ఇట్ కదా. 10% అంటే ఎంత? 35. 1% అంటే ఎంతమ్మా? 3.5. 35 ప్లస్ 3.5 ఎంతమ్మా? 38.5. క్లియర్? ఇప్పుడు అదే 12% ఆఫ్ 640 అడిగా అనుకోండి, సేమ్ వే హౌ యూ బ్రేక్ ఇట్? 10% ప్లస్ వాట్ మా? 2%. 10% ఎంత? 64. అంటే 1% 6.4 అవుతుందమ్మా. 2% ఎంత? 12.8 విచ్ ఇస్ 76.8. ఇప్పుడు 15% అడిగా అనుకోండి అమ్మా, 15% ఆఫ్ 460 అడిగాడు, హౌ కెన్ ఐ బ్రేక్ ఇట్? 10% ప్లస్ 5% మా. 10% ఎంత? 46.
5% అంటే ఎంత? ఇందులో హాఫ్ మా అంటే ఎంత? లెట్ బి 23, విచ్ విల్ బి వాట్ మా 69, లైక్ దట్. సో దానికోసమే 10 ఎలా చేయాలి, 1 ఎలా చేయాలని డిస్కషన్ చేసామమ్మా. సో ఇఫ్ యూ నో హౌ టు టేక్ ఏ 10%, ఇఫ్ యూ నో హౌ టు టేక్ ఏ 1%, ఈజీలీ వీ కెన్ రైట్ వాట్ మా ఆల్ దోస్ 10 and 1 మల్టిపుల్స్ మా. ఇస్ దట్ క్లియర్? అలాగే ఏ నెంబర్ అయినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 18% ఉంది, 18% ఆఫ్ 720 రాసి అనుకోండి, హౌ కెన్ ఐ బ్రేక్ ఇట్ మా? 20% మైనస్ 2%. ఇలానే ఎందుకు బ్రేక్ చేస్తున్నారు సార్ అంటే, ఇప్పుడు నాకు 10% రాయటం తెలిసింది అనుకోండి, 20% వస్తుంది, 20 వస్తే 2 కూడా వచ్చినట్టే. 10% 72, 20% ఎంత? 144, అంటే 2% ఎంత అవుతుంది? 14.4. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ కెన్ టేక్ ఇట్. ఇస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 33% ఉందనుకోండి, హౌ కెన్ ఐ బ్రేక్ ఇట్ మా? 30% ప్లస్ 3%. అలా. ఇప్పుడు 22% ఉందనుకోండి, 20 ప్లస్ 2. 58% అనుకోండి, 50 ప్లస్ 8. లేదా 111% ఉంది, 111% హౌ కెన్ ఐ బ్రేక్ ఇట్ మా? 100% ప్లస్ 10%. మీకు క్వశ్చన్స్ చేసినప్పుడు నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపిస్తానమ్మా. బట్ ద థింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్, ఒక పాయింట్ అయితే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎప్పుడు బాగా ఈజీ అవుతాయి అంటే, వెన్ ద పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ, వెన్ యూ మేక్ దెమ్ ఇంటూ స్ప్లిటింగ్. సో పర్సంటేజెస్ బ్రేక్ చేసి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేషన్ చాలా ఈజీ అవుతాయి. అదే 10% కానీ, 12% కానీ, 13% కానీ. మీకు ఇక్కడ సింపుల్ గా తెలియాల్సింది ఏంటంటే, హౌ టు టేక్ ఏ 10% ఆఫ్ ఎ వాల్యూ, హౌ టు టేక్ ఏ 1% ఆఫ్ వాల్యూ. అసలు 10% ఎలా తీసుకోవాలి, 1% ఎలా తీసుకోవాలి, ఈ 2 పాయింట్స్ అర్థమైతే చాలా చాలా ఈజీ మా. సో ఇప్పుడు దాకా చెప్పిందన్నీ ఇంటీజర్ కేసేనమ్మా, అంటే ఇంటీజర్ కేసెస్ అయితే. ఒకవేళ డెసిమల్స్ లో ఉన్నాయి అంటే ఎలా ఉండాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది చూడండి, 27.27% ఆఫ్ 33, ఈ నెంబర్ ఇచ్చాను, దీన్ని కనుక్కోమని అనుకోండి. సో హౌ యూ రైట్ 27.27% క్యాలిక్యులేషన్? సింపుల్ మా. దీన్ని ఏం చేస్తాను, 27.27 ఐ రైట్ యాజ్ 3/11 ఆఫ్ 33. 11 3s are 33, 3 3s are 9. ఇప్పుడు మనకు వచ్చే డౌట్ ఏంటి సార్, అసలు ఈ 27.27% 3/11 గా ఎందుకు రాశారు? అసలు ఈ 3/11 ఏంటి? లుక్ ఎట్ మా, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం పర్సంటేజెస్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్స్ మా. ఇప్పుడు స్కూల్ స్టడీ నుంచి మనం నేర్చుకుంది ఏంటి, అసలు 50% అంటే డిఫాల్ట్ గా 1/2 రాస్తున్నాం. అసలు 50% అంటే హాఫ్ అని ఎలా తెలుస్తుంది? 50% అవుట్ ఆఫ్ 100% మా. 50 అనేది 100 లో ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంటుందో అంత ఫ్రాక్షన్. సో సింపుల్ గా 27.27 ఇస్ నథింగ్ బట్ 3/11 ఆఫ్ 100 అని. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే పర్సంటేజెస్ ని ఫ్రాక్షన్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నామా. ఇఫ్ యూ కన్వర్ట్ పర్సంటేజెస్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్, సో క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఈజీ. సో వైస్ వర్సా, కొన్ని కేసెస్ లో పర్సంటేజ్ ఫ్రాక్షన్ చేస్తాము, ఫ్రాక్షన్స్ ఇన్ పర్సంటేజ్ చేస్తామా. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫ్రాక్షన్స్ వీ హ్యావ్, హౌ టు రిమెంబర్ దస్ కేసెస్. లెట్స్ రైట్ 1/2 మా. 1/2 అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 100% 2 అని. 50%, I'm not writing 100 every time ma. So next 1/3, which is 33.33%. Next 1/4, which is 25%. 1/5, which is 20%. 1/6, which is 16.66%. 1/7, which is 14.2857%. 1/8, which is 12.5%. 1/9, which is 11.11%. 1/10, which is 10%. 1/11, which is 9.09%. దేని బేస్ చేసుకుని ఇందాక చెప్పానమ్మా, 1/11 is 9.09, 2/11 is 18.18, 3/11 is 27.27, 1/12 is what మా 8.33%. Look at మా. సో మనకి ఈ ఫ్రాక్షన్స్ అన్ని నోటెడ్ గా రావాలి, ప్లస్ వీటి మల్టిపుల్స్ ని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసేలాగా గుర్తుండాలమ్మా. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ వీ హ్యావ్ టు బి నోటెడ్, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి బై హార్ట్ లాగా ఉండాలి ఫ్రాక్షన్స్ అన్ని, వీటి మల్టిపుల్స్ ని కూడా ఐడెంటిఫై చేసేలాగా ఉండాలి. సో వీటిలో కొన్ని నెంబర్స్ మనకి ఈజీగా గుర్తుంటాయి, మనకి ఆల్రెడీ తెలిసిన నెంబర్స్. 1/2 అంటే స్కూల్ స్టడీస్ లో తెలిసిందే, 1/3 తెలుసు మనకి, 1/4 తెలుసు, 1/5 తెలుసు, 1/6 తెలుసు, అంటే 1/3 లో హాఫ్ అని, అండ్ 1/10 తెలుసు. క్లియర్? సో ఈ మిగతా నెంబర్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? లుక్ ఎట్ మా. సో హౌ టు రిమెంబర్ 1/1. సో 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 ఇవైతే పక్కా గుర్తుంటాయి. 1/3 లో హాఫ్ 1/6, 1/4 లో హాఫ్ 1/8. క్లియర్? సో మిగతా కేసెస్ కూడా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడమ్మా. ఈ 1/9
1/11 ఇవి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. లెట్ us అండర్స్టాండ్ దిస్ కేసెస్ హౌ టు రిమెంబర్. బేసికలీ ఇవి రెండింటిని రెసిప్రోకల్స్ అంటాము. వై రెసిప్రోకల్స్? 1/9 is 11.11, 2/9 22.22, 3/9 is 33.33, 4/9 is 44.4. ఇక్కడ ఏంటంటే బిఫోర్ ద డెసిమల్ ఆఫ్టర్ ద డెసిమల్ సేమ్ నెంబర్ వస్తుందమ్మా. విల్ గెట్ ద సేమ్ నెంబర్. సో ఆల్ ద 9 ఫ్రాక్షన్ హ్యాస్ 11% మల్టిపుల్స్. ఎన్ని 9 ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటే అన్ని 11% మల్టిపుల్స్ వస్తాయి. క్లియర్? సేమ్ వే ఎన్ని 11 ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటే అన్ని 9% మల్టిపుల్స్ వస్తాయమ్మా. దట్ టు బిఫోర్ ద డెసిమల్ ఆఫ్టర్ ద డెసిమల్ సేమ్ నెంబర్. ఇప్పుడు చూడండి, 1/11 9.09, 2/11 is 18.18, 3/11 is 27.27, 4/11 is 36.36. అంటే ఎన్ని 11 ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకుంటే అన్ని 9 మల్టిపుల్స్ వస్తాయి. అలాగే ఎన్ని 9 ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకుంటే అన్ని 11 మల్టిపుల్స్ వస్తాయి. దట్స్ వై సెడ్ 9 and 11 ఆర్ వాట్ మా రెసిప్రోకల్స్. 9 కేమో 11 ఫ్రాక్షన్స్ వస్తుంది, as well as 11 కేమో 9 ఫ్రాక్షన్స్ వస్తుంది. క్లియర్? For the 9 will get 11 fractions, for the 11 will get what ma 9 fractions. That's why I said 9 and 11 are what ma reciprocals. 9 and 11 are what ma reciprocals. Clear? So it's easy to remember what ma 9 and 11 cases. Now let us understand remaining cases ma. Let 1/4 1/8 cases, let us understand that. 1/4 is nothing but 25% చెప్పాను కదా. 1/8 అనేది అందులో హాఫ్ మా. 25 లో హాఫ్ ఎంత? 12.5%. వీటి మల్టిపుల్స్ కూడా ఇలానే ఉంటాయమ్మా, 0.5 మల్టిపుల్స్ లోనే ఉంటాయి. ఇప్పుడు 2/8 అంటే మళ్ళీ 1/4 వస్తుంది ఒకవేళ నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ తీసుకుంటే. 3/8 తీసుకుంటే 3 into 12.5 37.5, దట్ విల్ ఎండ్ విత్ 0.5. అండ్ 4/8 తీసుకుంటే హాఫ్, మళ్ళీ 50% అవుతుంది. 5/8, 12.5 is what ma 62.5%, what I get. And 6/8 is 3/4 ma 75%, and 7/8 is 712.5 is 87.5. వీటిలో ఏదైతే 1/8 ఫ్రాక్షన్స్ మీరు తీసుకుంటున్నారో, అవుట్ ఆఫ్ ది 1/8 ఫ్రాక్షన్స్ మనకి డిఫరెంట్ గా ఉండే నెంబర్స్ ఇవేనమ్మా, మల్టిపుల్స్ లో డివైడ్ అవ్వకమని. 3/8 అంటే 37.5, 5/8 is what ma 62.5, 7/8 is what ma 87.5. క్లియర్? దట్ ఇవన్నీ 0.5 తోనే ఎండింగ్ అవుతాయమ్మా. బేసికల్గా ఈ 0.5 ఎండింగ్ అనేది 7.5 2.5 తోనే ఎండ్ అవుతాయి, దట్ ఇన్ పర్టికులర్. సో ఇలాంటి 7.5 2.5 ఎండింగ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఓన్లీ 1/8 లోనే పాసిబుల్. క్లియర్? ఓన్లీ 1/8 లోనే పాసిబుల్ మా. నెక్స్ట్ సెట్ వాట్ యూ వుడ్ రిమెంబర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/3. 33.33 is the case, and 1/6 is half of that, which is 16.66%. 1/12 అందులో హాఫ్ అమ్మ 8.33. ఈ మల్టిపుల్స్ అన్ని కామన్ గా ఉంటాయి, ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ 3366 తోనే ఎండ్ అవుతాయమ్మా, ఆల్ దీస్ మల్టిపుల్స్. క్లియర్? 1/3 is 33.33, అందులో హాఫ్ 1/6 16.66, అందులో హాఫ్ 1/12 మా, which is 8.33. Basically these are the cases what you get it ma. So 1/3 is 33.33, 1/6 is 16.66, 1/12 is what ma 8.33. This is the case exactly what you get it ma. So is that clear? So how to convert fraction into percentage? Same way. So fractions depend upon the number whatever they're giving ma. So the base value, first of all, whatever you take it with respect to that number we check it ma. So I said 1/3, 1/4, 1/5, whatever the cases you take it. So with respect to that cases we'll verify 1/8 అయితే 1/8, 1/9 అయితే 1/9. మనకి ఎగ్జామ్ లో ఏదైతే ఫ్రాక్షన్ వస్తుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం మా నెంబర్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో సింపుల్, ద పాయింట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రాక్షన్స్ అర్థమైతే క్లియర్ గా మీకు వాటి ఆటోమేటిక్లీ పర్సంటేజ్ కన్వర్ట్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ అవుతుంది ఇక్కడ. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ హౌ టు టేక్ ద పర్సంటేజ్ అండ్ ఫ్రాక్షన్స్ మా.
సో మెయిన్ గా మనకి బ్యాంకింగ్ లో అయినా ఎస్ఎస్సి లో అయినా సింప్లిఫికేషన్స్ అనే టాపిక్ ఉంటుందమ్మా. ఈ సింప్లిఫికేషన్స్ టాపిక్ చేయాలంటే మనకి మల్టిప్లికేషన్స్ బాగా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. యూ హ్యావ్ టు బి వెల్ థరో విత్ వాట్ మా మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ బాగా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. క్లియర్. స్క్వేర్స్ కనుక్కోవటం బాగా ఐడియా ఉండాలి, స్క్వేర్ రూట్స్ ఐడియా ఉండాలి, క్యూబ్ రూట్స్ ఐడియా ఉండాలి, పర్సంటేజెస్ ఐడియా ఉండాలమ్మా. సో ఇవి టాపిక్స్ బాగా ఐడియా ఉంటే మనకి సింప్లిఫికేషన్ చేసుకోవడం చాలా చాలా ఈజీ. క్లియర్. సో మెయిన్ గా క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్లో అయితే మేజర్ గా ఉండాలి. క్లియర్. సో వాట్ యూ డూ ఇస్ నథింగ్ బట్ డైరెక్ట్లీ విల్ గో ఫర్ సమ్ సింప్లిఫికేషన్ క్వశ్చన్స్ మా. విల్ డూ ఆన్ దట్. సో వాట్ ఎవర్ ద టాపిక్, దట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్, దట్ మీన్స్ స్పీడ్ మ్యాథ్స్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ డన్, సో మనం అది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే మనకి ఆ సింప్లిఫికేషన్స్ అర్థమైతే మనం వాట్ ఎవర్ యూ డన్, సో మనం నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ మనకు అర్థమైనట్టు. సో దట్స్ వై విల్ గో ఫర్ సమ్ సింప్లిఫికేషన్స్ క్వశ్చన్స్ మా. Just a minute, I'll share the screen of the simplifications part. Look at ma. So when you're taking simplification, the first point what you have to understand here is nothing but BOTMOS. So when you're taking simplifications, the first point what you have to understand here is nothing but BOTMOS. So what is this BOTMOS? So bracket of division, multiplication, addition, and what ma subtraction. Clear. So this is nothing but hierarchy of calculation ma. So in order to do the calculation, the hierarchy basically what you call ma BOTMOS. Clear. And first of all, a calculation line first మీరు bracket చేయాలి. Next, what you have to do it ma half. Half in the sense, let us understand ma what is that. ఇప్పుడు 73 half 87 సంథింగ్ ఇలా నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి, హాఫ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ప్రొడక్ట్ అన్నమాట, అది కూడా ఇంటూ అనే దాని మీనింగ్. సో బ్రాకెట్ ఆఫ్ డివిజన్, మల్టిప్లికేషన్, ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, బేసికలీ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హైరార్కీ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ మా. మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు ఫాలో అవ్వాల్సిన ఆర్డర్. క్లియర్. సో డైరెక్ట్ విల్ గో ఫర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ మా. బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద క్వశ్చన్స్, సింప్లిఫికేషన్స్ లో 2 టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయమ్మా. ఒకటి, వాట్ షుడ్ బి కమ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్ అని ఒకటి అడుగుతాడు డైరెక్ట్ గా. సో ఒక సెట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఇస్తాడు, దాంట్లో ఆన్సర్ అడుగుతాడు. ఇంకోటి అప్రాక్సిమేషన్స్ అని ఇంకో ప్యాటర్న్ ఉంటుందమ్మా. సో ఐ విల్ షో యూ దట్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. అప్రాక్సిమేషన్ అని ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. సెకండ్ వన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ షుడ్ బి కమ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్ అని అంటాడు. ఈ 2 ప్యాటర్న్స్ అయినా ఉంటాయి ఉండేది. సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్. డైరెక్ట్ గా నేను క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేప్పుడు చెబుతాను ఏది అప్రాక్సిమేషన్ ప్యాటర్న్ ఏదని. సో అప్రాక్సిమేషన్ ప్యాటర్న్ లో వాడే క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నామ్మా, ఇట్స్ అన్ అప్రాక్సిమేషన్ అని. హౌ టు డూ దట్ అప్రాక్సిమేషన్, అక్కడ అప్రాక్సిమేషన్ ఎలా చేయాలో కూడా నేను దట్ మీన్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు టేక్ దట్. క్లియర్. సో డైరెక్ట్లీ విల్ గో ఫర్ ద క్వశ్చన్స్ మా. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి. What should come in the place of what mark? Question mark they're asking. Let's go for that. 60% of, so bracket లో ఒక నెంబర్ ఇచ్చాడమ్మా, 60% రాయాలి దేనికి, ఈ బ్రాకెట్ లో ఉన్న నెంబర్ కి. సో ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద 60%. సో లెట్స్ టేక్ రైట్ దట్ 2920/13 ప్లస్ 5/18 of what mark 2075. Clear. Look at ma, 13 2s are 26. What it will be there again 32 na, 13 2s are 26, 60 ma. So it is 4 point something వస్తుందమ్మా, రైట్. 13 5s are 65 మా. సో మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా ఎందుకు డెసిమల్స్ రాయట్లేదు సార్ అంటే సింపుల్ మా. ఏ ఆప్షన్ అయినా ఇప్పుడు బ్లైండ్ గా చేయండి అమ్మా, డెసిమల్స్ తీసుకోవద్దు ఎక్కడ. తీసుకోకుండా ప్రాబ్లమ్ లో మీకు వెరీ క్లోజర్ బై ఆప్షన్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సాల్వ్ చేసి నాకు చూపిస్తాను ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటనేది.
ఇప్పుడు 18 1s are 18, ఇంకా 27 ఉంటుంది. ఎస్ అను. అండ్ అగైన్ 18 1s are 18 and there will be how much ma 95, 18 5s are 90, అంటే this will be 225, 5 115 ఎంతమ్మా, it's nothing but 575. So 25 plus 75 100, it's nothing but what ma 800. It is 60 3 by 60% ma, 60% of 800 అంటే 10% 80 కాబట్టి 680 is what ma 480. ఇప్పుడు 480 ఇది ఒకటే కదా ఆప్షన్ ఉంది. ఎప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుందంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఇప్పుడు సార్ ఇది ఇక్కడ మీకు 60 వచ్చింది కదా, మీరు డైరెక్ట్ గా 5 ఎందుకు రాశారు, 65 డివిజిబుల్ కాలేదు కదా అని అడగొచ్చు. సింపుల్ మా. ఎప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుందంటే మీకు ఆప్షన్స్ అని ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి అమ్మా, 479, 478, 480, 481, 482 ఆప్షన్స్ అన్ని ఇలా క్లోజర్ గా ఉంటే అలాంటి కేసెస్ లో ఎగ్జాక్ట్ డెసిమల్స్ ప్రాబ్లమ్. అదర్వైజ్ ఎగ్జాక్ట్ డెసిమల్స్ అనేది పెద్ద ఇష్యూనే కాదు. మీరు డెసిమల్స్ తీసేసి నియర్ బై రాసేయండి. ఇప్పుడు 2920 ఉంది, 13 2s are 26, 32, 13 2s are 26, 60 ఉంది, 13 4s 52, 13 5s are 65. సో దట్ నేను 13 5s రాశాను, 4.6 సంథింగ్ ఎలా వస్తుంది. సో ఎగ్జాక్ట్ డెసిమల్ అయితే నేను రాయట్లేదు. హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ దేర్. క్లియర్. సో అలా డివిజన్ చేయండి అమ్మా, ఎప్పుడైనా అలా డివిజన్ చేస్తే చాలా ఈజీ అవుతుంది. సో ఎప్పుడు ఎప్పుడు దాకా ఈ ప్రాబ్లం రాదు, మీకు ఇవి క్లోజర్ బై ఆప్షన్స్ లేనంత వరకు పెద్ద ప్రాబ్లం ఉందమ్మా. ఇది 360, ఇది 520, ఇది 660, ఇది 32. సో క్లోజెస్ట్ ఏమీ లేవు. ఇలాంటి కేసెస్ లో నో ఇష్యూస్, అసలు అలాంటి పెద్ద ప్రాబ్లమే రాదమ్మా. ఈజీలీ వీ కెన్ టేక్ ద క్యాలిక్యులేషన్ అలాంటి కేసెస్ లో. ఓకేనా? లెట్స్ గో ఫర్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్ దట్. 25% of 84 ma, 25% అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 1/4 అంటే డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ రైట్ 21. 24% of 85, ఇది కూడా చూడమ్మా. 24% of 85 అంటే డైరెక్ట్లీ 2/2 మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. x% of 5 అంటే ఎంత, x into y by 100. సరే ఇక్కడ ఎందుకు ఎగ్జాక్ట్ డెసిమల్స్ చేస్తున్నానో చూడమ్మా. 488.4, 482.8, 428.4, 424.2. ఇక్కడ క్లోజెస్ట్ ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, అందుకని నాకు ఎగ్జాక్ట్ డెసిమల్స్ కావాలి. సో ఇప్పుడు x% of 5 అంటే x into y by 100 కదా. లెట్స్ మల్టిప్లై 24 into 85 ఎంత అవుతుందో చెక్ చేయండి. ఇది కూడా మనకి 2/2 మల్టిప్లికేషన్ చెప్పాను నిన్న. 4 5s ఎంత 20, 2 5s are 10, 4 8s are what ma 32, 32 plus 10 40. Are you following? 32 plus 10 42 plus 2 is 44 and 2 8s are 16 plus 4 24, 2040 by 100 రాస్తే 20 అవుతుందమ్మా, 20.4. ఓకే, 21 20s are 420 and 21 into 0.4 is what ma 84 అంటే 8.4 అవుతుంది, which is what ma 428.4 exactly. సో స్ప్లిట్ చేయండి అమ్మా. క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను చూడండి. 21 into 20 plus 21 into 0.4 క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ అవుతుంది. 21 into 20 420, 21 4s are 84 అంటే 8.4. సో ఎడిషన్ బ్రేకప్ ఈజీ అవుతుంది. సో సింపుల్ మా, నేను క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు స్టెప్స్ ఏం ఫాలో అవుతున్నాను జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఎందుకంటే సింపుల్, మనకి క్యాలిక్యులేషన్ విత్ ఇన్ 1 minute, 1 minute కంటే తక్కువ టైంలో అవ్వాలంటే హౌ మచ్ ఫాస్ట్ యూ ఆర్ డూయింగ్, ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఒకటి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. క్లియర్? 7365. సో 5.4 హోల్ స్క్వేర్ 54 హోల్ స్క్వేర్ చేయాలి. సో 54 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 5.4 హోల్ స్క్వేర్ అంటే సింపుల్ మా, 54 హోల్ స్క్వేర్ చేయండి. సరే డెసిమల్ ఎలా అంటే చూడండి మా, 5.4 into 5.4 డెసిమల్ ఆపరేషన్ జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా. 54 చేయండి, ప్రొడక్ట్ లో ఎన్ని డెసిమల్స్ ఉంటే అన్ని డెసిమల్స్ యాడ్ అవుతాయి అమ్మా. జనరల్ గా 54 హోల్ స్క్వేర్ ఎంత ప్రాసెస్ చెప్పాను కదా, 25 తీసేస్తే బేసికల్ గా మనకి ఎంత వస్తుంది, 54 లో 25 తీసేస్తే ఎంతమ్మా, ఇట్ విల్ బి 29 ఉంటుంది. అండ్ 4 స్క్వేర్ ఎంత 16 అండ్ 5.4 into 5.4 2 డెసిమల్స్ 29.16. 54 హోల్ స్క్వేర్ అర్థమవుతుందమ్మా, అంటే 5.4 హోల్ స్క్వేర్ 29.16 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్. దాన్ని నేనేం చేయట్లేదు, 7437.16. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు 0.16 అటు ఇటు తీసేయచ్చు, సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే అటు వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు 7437 లోంచి 29 తీసేస్తే ఎంత అవుతుందమ్మా, 74 ఇక్కడే రాస్తున్నాను, 37 లో 29 తీసేస్తే 7408. ఇంకా మీరు 7365 తీసేయాలి. లుక్ ఎట్ మా, తీసేసేటప్పుడు తీసేయడం కంటే యాడ్ చేయడం అమ్మా బెటర్ ఈజీ. ఇప్పుడు 7365 కి ఎంత యాడ్ చేస్తే 7408 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇది 7400 అవ్వాలంటే ఇంకెంత యాడ్ చేయాలి, 35 ప్లస్ ఇంకొక 8 అంటే ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత 43.
లేదు మీరు మామూలుగా చేసినా పర్లేదు. 8 - 5 3, 10 - 6 is what మా 4. ఇక్కడ 0 అయిపోతుంది. డిఫరెన్స్ is what మా 43. సో root x is equal to what ma 43. X equal to what ma 43 whole square. Basically what is 43 whole square? Same అదే ప్రాసెస్ కదా. Subtract 25 step 1 18. Difference with the 50 is what 7. 7 square is what ma 49. So which I can write what ma 1849. Hope everyone is following. If any doubts, put a message ma. I'll repeat that. So I'm going with the next one ma. Let's check. 64 into 16 divide by 256, that is equal 4 power question mark minus 3 ma. 64 into 16 divide by 256, that is equal to 4 power question mark minus 3, that are as a x minus 3. So I need that question mark that I'm writing x10. 16 16s are 256, 16 4s are 64. 4 is equal to 4 power x minus 3 ma. So if the bases are equal, I can equate powers kada 4 ante 4 power 1. So x minus 3 is equal to what ma 1, where x is equal to 1 plus 3 is what ma 4. That's what we get exactly. Clear. So 16 16 250 cancel చేసానమ్మా 16 4 64. ఇటు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎంత 4 వచ్చింది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 4 power x minus 3. సో బేసెస్ ఈక్వల్ కాబట్టి వీఆర్ ఈక్వేటింగ్ వాట్ మా పవర్స్. 83% of 6242 into 12% of 624 ma. Same way 83% of 6242 percentage చేయాలి. After that we have to take it what ma multiplication. 12% of 225 అంటే how you multiply 10% plus 2% ma. So 10% is nothing but 22.5 and 2% is what 1% is 2.25 ma, 2% is 4.5, which is 27. Same way here multiplication వస్తుందమ్మా. 83 into 6242 by 100 into 27. So simple, do one thing ma. ఈ product చేయండి 83 into 27 6242. Calculation కొంచెం పెద్దదే వస్తుందమ్మా. So calculation do it later. Just a purely calculation based ma. Last two decimals చెక్ చేస్తే చాలు మీరు. అంటే 83 into 27 6242 చేయండి. Anyway by 100 for that we get what ma 2 decimals. Clear? I'll repeat this one. 12% of 225 is 10% plus 2%, which is 27. And 83% of 6242 is 83 into 6242 into 27 by 100. This one. Let's check last two decimals ma. అవి రెండు వచ్చేలా చెక్ చేస్తే చాలు. Clear? So this is power basis cases ma. So here what you do is nothing but in general left hand side, right side, right hand side, left hand side, right hand side, what you do is nothing but we'll make into what ma same base. Left hand side, right hand side will take into what ma same base cases. For example 2 power 0.2, that I'm not changing anything ma. Let's make everything into what ma 2 powers. 64 is there. How you take it 64 ma? 2 cube is 8. ఇంకోసారి 2 cube తీసుకుంటే 64 అవుతుందమ్మా. which I can write as a 2 power 6 and 8. I can write 2 cube whole power what ma 1.3
4 power 0.2 what ma 2 square whole power 0.2, that is equal to 2 cube whole power what ma x, 8 power x ma 8 ని 2 cube గా రాశాను. క్లియర్. సో ఇది 2 power 0.2, ఇది 2 power 6, ఇది 3 whole power 3 అంటే it's nothing but what ma 3.9, it's a 2 power 0.4, that is equal to 2 power what ma 3x. క్లియర్. సింపుల్ మా a power m whole power n is a power mn, ఇక్కడ 2 power 0.2 0.4, a power m whole power n is what ma a power mn. Clear. So all these things what you do is nothing but the cases what you make it is nothing but a power m into a power n ma. So అన్నిట్లో బేస్ కామన్ కాబట్టి we can directly add what ma powers, and 2 power 0.2 plus 6 plus 3.9 plus 0. What ma 4, add all the cases, how much it is, 9.9, 10.1, it will be what ma 10.5, 2 power 10.5 is equal to what ma 2 power 3x. So now the base is equal, 3x is equal to what ma 10.5, x is equal to what ma 3.5. So somebody is asking to make it zoom the questions ma, you are asking. Okay ma, as of now it's a fixed pattern ma. So in the next class I'll make numbers somewhat bigger for the simplifications. Okay ma, how to take this pattern. So this is very easy ma actually. జనరల్ గా మనం చేసే ప్యాటర్న్ ఏంటి, దీన్ని ఈజీగా చేస్తే ఎలా చేస్తే అయిపోతుంది. బేసిక్గా మనం చేసే ప్యాటర్న్ ఏంటి, 8 into 1 8 plus 1 9/8, 7 1s are 7 plus 6 13/7, 5 3s are 15 plus 3 18/5. జనరల్ గా ఈ ప్యాటర్న్ చేస్తామా, ఇది చేస్తే 8 కి 7 కి 5 కి మళ్ళీ ఎల్సిఎం తీసుకొని చేయాలమ్మా, దట్ విల్ టేక్ బిట్ టైం. సో దానికంటే ఈజీ ప్రాసెస్ చెబుతాను చూడమ్మా. This is called integer, these are called fractions. So in these cases what you do is nothing but add the integer, add the fraction separately మా, క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ అవుతుంది. ఇంటీజర్స్ ని ఫ్రాక్షన్స్ ని సెపరేట్ గా యాడ్ చేయండి. ఇందులో ఇంటీజర్స్ ఏంటి, 1 is a integer, 1 is a integer, 3 is a integer, ఇవన్నీ ఇంటీజర్స్. వీటిలో ఫ్రాక్షన్స్ ఏంటి, 1/8 is a fraction, 6/7 is a fraction, 3/5 is what ma fraction. So these are what ma fractions. So ఇవి fractions, ఇవి integers ma. So integers ఎంత 5. ఇప్పుడు చేయండి అమ్మా. సో బేసికల్ గా 8 into 7 into 5, 8 7s are 56, 56 5s are 280. సో 280 తో బేస్ ఉన్న కేసెస్ ఏంటి, ఇది ఒక కేసు ఉంది, ఇది ఒక కేసు ఉంది, అండ్ ఇది 140 ఉంది. బట్ లెట్ చెక్. సో ఇది 5 కాబట్టి ఈ వచ్చిన వాల్యూని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుందమ్మా హౌ టు టేక్ దట్. ఇప్పుడు చూడండి ఎలా చేయాలి అనేది. ఇప్పుడు 8 ఉంది కాబట్టి denominator 8 ఉంది కాబట్టి న్యూమరేటర్ we have to multiply with these two factors, that is 7 into 5 35. నెక్స్ట్ denominator లో 7 ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ కేస్ you have to multiply 8 into 5 40, 46 is ఎంత 240. నెక్స్ట్ కేస్ denominator 5 ఉంది కాబట్టి numerator you have to multiply 8 7s are 56 3s are what ma 168, 5 plus 408 plus 35 what ma 443/280. Again 443 divisible by 280 కదా, చూడమ్మా 443 280 తో క్యాన్సిల్ చేస్తే 281 సార్ 280, మిగతా 163 వస్తుంది. అగైన్ 1 is integer మా, అంటే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, 5 plus 280 1 తో డివైడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి గో 1 time and remainder is 163. సో సేమ్ మా 1/163/280 అదే మనం రాస్తున్నాం కాంప్లెక్స్ డివిజన్. బట్ అగైన్ 1 is integer కాబట్టి 5 plus 1 is what మా 6, 163/280 అవుతుందమ్మా. లుక్ ఎట్ మా, ఇక్కడ ఏం లేదు, ఇంటీజర్స్ ని ఫ్రాక్షన్స్ ని సపరేట్ గా యాడ్ చేస్తున్నామా. ఇక్కడ నెంబర్స్ కొంచెం పెద్దగా ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు అంత వచ్చింది, సమ్ టైమ్స్ ఈజీగా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయమ్మా. ఫ్రాక్షన్స్ ని ఇంటీజర్ ని సపరేట్ గా యాడ్ చేస్తున్నాం అంతే. వేర్ యాడింగ్ ద ఫ్రాక్షన్స్, యాడింగ్ ద ఇంటీజర్స్ వాట్ మా సపరేట్లీ. 1 plus 1 2, 2 plus 3 5, ఇది ఇంటీజర్. డెసిమల్ పార్ట్ 1/8 plus 6/7 plus 3/5. So LCM is 280. 8 it will go 35 times, and 7 it will go 40 times, 5 it will go 56 times. అదే మల్టిప్లై చేస్తాం 443. Again 280 ని 443 డివైడ్ చేస్తే it will go what ma 1 time, it will go what ma 1 time, and 163 is what ma remainder, అదే యాడ్ చేస్తాం అక్కడ. క్లియర్. This is how you take this pattern ma. Let's check. 729 6561 81 9. So let us understand.
basically all these are 9 power cases ma. All these are 9 power cases. Basically ఇప్పుడు 9 ఏంటి మనకి చూడండి, 9 పవర్ 1 ఎంత 9, 9 స్క్వేర్ ఎంత 81, 9 క్యూబ్ ఎంత 729. సో ఇంకో 6561 ఉంది కాబట్టి కూడా ఎంత చూడండి, 9 పవర్ 4 ఎంత 729 మల్టిప్లై విత్ 9 చేయండి సరిపోతుంది. 9 9 సార్ వాట్ మా 81, 9 2 సార్ 18 ప్లస్ 8 వాట్ మా 26, 9 7 సార్ 63 ప్లస్ 2 65. సో ఇట్ ఇస్ 6561. అంటే ఇప్పుడు కన్వర్ట్ చేయండి ఈజీగా అవుతుంది. 729 is nothing but 9 cube whole power minus 3 whole divided by 6561 is 9 power whole power minus 4, that is equal to 81 is nothing but 9 square, and this is 9 power x plus 2. Question mark is nothing but x plus 2. Is that clear? So 9 power 3, 3 power 3 is what ma minus 9, 4 power 4 is what ma minus 16. This is 9 power x plus 4. 16 పైకి వస్తే ఏమవుతుందమ్మా మైనస్ 16. యాక్చువల్లీ ఏ పవర్ ఎం బై ఏ పవర్ ఎన్ ఇస్ ఏ పవర్ ఎం మైనస్ 9 మా. మైనస్ 16 పైకి వస్తే రివర్స్ అవుతుందమ్మా, 16 minus 9 it will be 7. This side it will be what ma 9 power x plus 4. So get ma minus 16 పైకి వస్తే ప్లస్ 16 అవుతుంది, అంటే it will be 9 power 16 minus 9 అవుతుంది. దాన్ని నేను డైరెక్ట్ గా 9 power 7 గా రాశాను. క్లియర్? Now the bases are equal, we can equate ma powers. X plus 4 is equal to what ma 7, x we get it what ma 3. Let's understand ma, I'll repeat. 729 9 cube whole power minus 3 గా రాస్తాను, divided by this is 9 power whole power minus 4. 3 3 son a power m whole power n, a power m n ma 9 power minus 9 it is, and 4 power 4 a power minus 16 it is, 9 power x plus 4 it is. So minus 16 పైకి వస్తే ప్లస్ 16 అవుతుంది, 16 minus 9 9 power 7, that is equal to 9 power what ma x plus 4. Clear? Bases equal కాబట్టి we can equate ma powers. X plus 4 is equal to 7, x equal to what ma 3. Same way, this is also case with what ma 70 by 100 right hand side. 70 by 100 in the sense it's 7 by 10 ma, which is 0.7 question mark plus 4, which is what ma x plus 4. 0.7 x plus 4 ma. Basically 7 square cases enamma. 7 square enta 49, 7 power 1 enta 7, 7 cube enta 343, 7 power 4 is what ma 2401. అవే 0.7 cases లో ఇచ్చాడమ్మా ఇక్కడ అన్ని. ఫస్ట్ ది 0.49 అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 0.7 హోల్ స్క్వేర్ మా, అగైన్ హోల్ పవర్ 5 ఉంది. నెక్స్ట్ 0.343, రైట్ ఇన్ సమ్ వాట్ బిగర్ లెటర్స్. 0.7 square it is whole power 5, 0.343 is 0.7 cube ma whole power 3 divided by the value in the ma, that is 0.7 whole power 4 whole cube, that is equal to 70 by 100. 0.7 whole power what ma x plus 4. ఇప్పుడు చూడండి 0.7 whole power 2 5s are how much 10, and 0.7 whole power 3 3s are what ma 9 by 0.7 4 3s are what ma 12. A power m whole power n is a power n ma 0.7 x plus 4 this side. Clear? So 0.7 whole power 10 into 0.7 whole power 9 ma. So that is whole power 19, it will be 10 plus 9, and denominator lo 0.7 whole power what ma 12, that is equal to 0.7 whole power what ma x plus 4 again. Now what will happen? 19 minus 12 ante it will be 0.7 whole power 7 is equal to this side 0.7 whole power what ma x plus 4. Now again the bases are equal, we can equate ma powers. X plus 4 is equal to 7, so that I can write x equal to what ma 3. Same approach ma. So what you are doing here is nothing but we are equating the bases, that's it. So bases ఈక్వేట్ చేస్తే రెండు వైపులా ఆటోమేటిక్గా పవర్స్ ని ఈక్వేట్ చేయొచ్చమ్మా. అవన్నీ 0.7 పవర్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి 0.7 పవర్స్ లోకి ఈక్వేట్ చేస్తున్నాం అంతే. క్లియర్? సో సేమ్ వే మా ఇందాక నేను చెప్పిన కేసెస్. సో డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ యాడ్ ద 2 cases హియర్. ఇవి రెండు కేసెస్ చూడండి. 15 plus 33 48, 2 by 3 plus 1 by 3 which is 1. 15 plus 33 48, and 2 by 3 plus 1 by 3 is what ma 1. అంటే ఇది మొత్తం కలిపి సింపుల్ గా 49 మా. సో యూ కెన్ మేక్ ఇట్ వెరీ సింపుల్. నెక్స్ట్ 18 3 by 4, ఇది ప్రోడక్ట్ లో ఉంది కాబట్టి ఏం చేయలేము, మల్టిప్లై చేయండి. 4 18 సార్ 72 plus 3 75 by 4. నెక్స్ట్ ఇది 15 7 సార్ 105 plus 3 108 by 15, that is equal to x minus 26. Let be question mark minus 26. Clear? So 15 5s are 75,
4 2s are 8 ma, ఇంకా 88 ఉంటుంది, 4 2s are 88. Clear. So 15 5, so you have cancelled ma, and here 4 2s are 8, and again 4 2s are what ma, 8, 49, and this will be what ma, 5, it will go 22 times, and it will be what ma, 110, that is equal to x minus 26 ma. From here I'll get what ma, x, if I take it. Clear. So if I take this side also, this x is equal to what ma, 26 plus 49 plus 110, that's it kada. So this is the way how you take it the cases ma. So let's add it. If you add it, how much it will be? So we'll get the value ma. So whatever the value it is, I think somewhere we'll get none of this ma, 185 something calculation. Clear. So are you following that here? So this is 15 plus 33, 48, 2 by 3 plus 1, this is 49. This is 72 plus 3, 75 by 4. 15 7s are 105, 108 by 15 ma. 15 5s I have cancelled, and 4 it will go, 4 2s are 22 times, and 522s are what ma, 110. So 49 plus 110, that is equal to what ma, x minus 26. 26 could outside this kelte, x equal to 26 plus 49 plus 110 ma. There is a value what I get it. Clear. So next one, same way here, 5568 divided by what ma, 87 whole power 1 by 3 ma, and basically that's nothing but cube root here. 72 2s are 144, that is equal to whole power what ma, 1 by 2, and x power whole by 1 by 2, that is the root x actually. Clear. So let's check 87, it will go how many times here? 87 almost, let's check ma, 5568. So 86s are 480 kada. So nearly check it 6 times ma. 6 7s are 42. 6 8s are 48 plus 4, 52. 522 it will go ma. 6 minus 2 4, 4 minus 8 34 8. I think 7 4s are 28. It will go might be 8 4 times ma. Let's check. 4 7s are 28. 32 plus 2 34. Exactly 4 times ma. 348. It will be remainder 0. So it will go exactly 64 times ma. So it's a 64 whole power 1 by 3 and a cube root ma, and it's nothing but square root of 144, that is equal to root x. So cube root 64 is 4 cube ma, and this is 4, root 144 is 12, that is root x ma. So 16 is equal to root x. So root it same అవుతుందమ్మా, square అవుతుంది కదా. 16 square ఎంత అవుతుంది? 256. That's the answer what I get it ma. If I take root x this side, that will be x square kada. That's the case what I can take it there. Is that clear? If I take x, if I take it that will be what ma, 256 exactly what I get there. Clear. Let's check the next case ma. 4 by 7 of 441 divide by 18 plus 14 is equal to what ma, root x, what I get here. So let's solve the cases here also. Off in the sense what I said ma, it's nothing but what ma, into 7 it will go 6 times, 7 6s are 42, 21, 7 3s are 21, 9 7s, 9 2s, 2 1s, 2 2s ma. It will be 2 7s are 14 will be there. Again 14 will be there. It will be what ma, root x. 14 plus 14 is what ma, 28, that is root x. So if I take x that side, it will be what ma, 28 whole square ma, which will be 784. Clear. So 4 by 7 of 441 ma, if you solve that one, it is 14. Again after that there is one more 14. 14 plus 14 is what ma, 28, that is what ma, root x. Clear. So 28 is root x. If I take that side, it will become what ma, square. Look at the next case ma. 12 into 184 divided by 23 plus 26 minus 73. They're asking to solve this one. They're asking what is the answer here. So let's check. It's a బాడ్ మాస్ రూల్ కాబట్టి ఫస్ట్ డివిజన్ చేద్దాం. 23 ఎన్నిసార్లు పోతుంది? సో 23 184 అంటే లెట్స్ చెక్. ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ 8 times ma. 8 3s are 24, 8 2s are 16 plus 2 18. It's exactly it will go 8 times ma.
then 12 into 8, this is 96 plus 26 minus 73 ma. You get 96 minus 73, this is 23. 23 plus 26 totally 49 వస్తుందమ్మా. Overall గా 49 అంటే it's nothing but 7. So by solving that we'll get 7 ma. 184 by 23 is 8. 12 into 8 is 96. 96 plus 26 minus 73 is 49 ma. So which is 7. Look at half in the cases ma. 7 by 15 half ante into 12 by 11 half ante into 1 by 5 half into 7425, that is equal to what percent of 5400, that is x percent of 5400. So we can cancel the values whatever it is. For example, if I cancel here 15 fours are 60, clear, and what it will be there ma, 142, and it will be what ma, 15 nines are 135, and there will be 7, and 15 fives are 75, that will cancel. 11 fours are 44, and 11 fives are 55, 5 nines are, so that is 7 into 12 into 9, that is nothing but x percent of 5400. Then x is equal to what, we can make cross multiplication kada, 7 into 12 into 9 by 5400 into what ma, 100 percentage kabatti. So 100 we can cancel, 9 sixes are 40 54. So it will be x equal to exactly what you get ma, 14. This is exactly what you get it. To get ma, half into cases, all we are canceling here ma, x percent of 5400. So by solving that x we get what ma, 14. Let's take one more question ma, we'll close with this question. Look at, so square roots internal brackets ma, square root of 169, which we write as what ma, 13. Then square root of it is 51 plus 13 ma, which will become 64. Clear. Again root 64 ma, under square root 248, plus that root 64 is become 8, which will become 256. That will be what ma, 16. ఒకసారి చూడమ్మా, 169 అంటే 13 అవుతుంది. 51 plus 13 root 64. So root 64 అంటే all will become what ma, 8. 248 plus 8 is what ma, 256, which will become what ma, 16 exactly. Clear. So this is the first pattern what it is there ma, that is nothing but how to take a what will come in the place of what ma, question mark. Clear. So in the simplifications there will be one more model ma, that is approximation process. That approximation process I'll explain tomorrow ma. Clear. So as well as with respect to that approximation process, what you are going to take is nothing but number series. Simplification part, that number series I'll continue tomorrow. We'll finish that simplification and number series tomorrow. That simplification number series, it's very very important, especially for the banking and SSA people ma. Clear. So if you have any doubts you can post it ma, I'll explain for you. Clear. So fine, that's it for the day ma, and we'll meet tomorrow, and tomorrow as said we'll continue the simplifications as well as number series part tomorrow. Clear. So bye, good night.